Good evening all. Welcome to ACE Engineering Academy. Guys, ఈరోజు TSPSC AE ఎగ్జామినేషన్ జరిగిందండి. దానిలో ఈరోజు నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చింది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. అండర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈరోజు జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ AE అండర్ డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగిందండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని నేను మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. And you can check the correct answer. And also regarding the question paper, ee question paper anedi easy to moderate, and I hope all are done very well because question paper is very easy if you compare with all the other question papers. And I can say that here this question paper, those who are going to attempt all the questions, definitely you will score more marks. ఎవరైతే అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలరో కంపల్సరీగా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ని స్కోర్ చేయగలరు. రైట్, ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. తర్వాత సబ్జెక్ట్ వైజ్, ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి డీటెయిల్ డిస్కషన్ చెప్తాం. ఓకే, నౌ లెట్ మీ కన్సిడర్ దట్ ఫస్ట్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ టుడేస్ TSPSC AE examination for diploma level under electrical engineering. Let us see that. This is the total weightage for AE electrical engineering subject wise, and electrical circuits 25, transformers 18, synchronous machines guys, the weightage for AE examination: electrical circuits 25, transformers 18, synchronous machines 5, induction machines 10, DC machines 21, measurements 8, BE and batteries, BW and batteries 9, power electronics 7, electronics engineering is 4, and power systems 37, electrical installation and estimation and also UWE. 6 questions are there. Guys, once you see that, if మీరు చూస్తే ఈ టోటల్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ స్కోర్ చేసిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్లో ఇక్కడ మేము 4గా డివైడ్ చేసామండి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ నియర్లీ దిస్ టోటలీ 54 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. వన్స్ దిస్ 54 క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్, అండ్ నేను మీకు ఒకటి రిమైండ్ చేయాలనుకున్నానండి. లాస్ట్ 4 days ఎవరైతే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ కండక్ట్ చేసిన క్విక్ రివిజన్ కోర్స్ని ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళు 50% క్వశ్చన్స్ని మినిమం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారండి. ఐ కెన్ గివ్ గ్యారంటీ ఫర్ దట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అయితే ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంటారు. 50% క్వశ్చన్స్ని మేము డిస్కస్ చేసిన దాంట్లోనే వచ్చినాయి. And I will remind that each and every faculty will remind that whatever the questions, ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేశారో, ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈరోజు క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చినాయో, రైట్. అండ్ 54 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ హియర్, రైట్. అండ్ 37 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద పవర్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్. దీస్ 2 are major roles. As usual, electrical circuits are there. Rest of the subjects you can take it. Now let me consider that here ఫస్ట్ మేజర్ రోల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ని అందరూ మీరు వెయిట్ చేస్తుంటారు. సార్ ఫస్ట్ మాకు మేజర్గా ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చినాయి అయితే ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఆ సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ అని మీరు వెయిట్ చేస్తుంటారు. అందుకని ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆ క్వశ్చన్స్కి అంటే ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ క్వశ్చన్స్కి డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రజెంట్ యూ, అండ్ దట్ విల్ గివ్ బై అవర్ కొలీగ్ Kadar Basha sir. He will come and give the each and every question and solution, right? Yes, welcome back everyone. Sorry for the
Now, today we are going to discuss the total electrical machines questions. Out of total 54 questions we have, in that almost 50 questions you can directly gunshot questions. Only for 3-4 questions some little solving required. That is also we can answer if you observe the options there. Okay, let's see one by one. So read the following statement. Sumpner's test is used to determine efficiency of transformer. Sumpner's test. And Sumpner's test is used to determine temperature rise. So both are the purpose of Sumpner's test. Using Sumpner's test, we will get both iron and copper loss efficiency. You can calculate, this is right. And Sumpner's test we used to find temperature rise. This is also correct. So both A and B correct for this. Okay, next. In a transformer, there are some statements here. The EMF per turn less than EMF per turn in primary. So first of all, what is the exact concept of this? EMF per turn in a transformer on both primary secondary are equal. Okay, see that the EMF per turn in secondary winding is always equal to EMF per turn in primary windings. That is, fourth option is correct. Okay. In a transformer, self-induced EMF and mutual induced EMF. So yesterday in the revision class also I drawn that E1, E2 both are in phase. E1, E2 both are in phase. Magnitudes may be different because of number of turns different. So both are in phase always, in phase with each other. Option 1 is correct. Next question. Read the following statements. An ideal transformer has no copper loss. Yes. An ideal transformer has no iron loss. So iron loss, copper loss, everything zero. An ideal transformer has no leakage flux. That is also correct. An ideal transformer has winding resistance. But this is wrong. So 3 ABC is correct. That is option 4 is right. Okay. Next question. Transformer cores are laminated. Why we laminate? To reduce eddy current loss. So here given to minimize eddy current loss. Option 3 is correct. Next. The output of a transformer at full load and unity power factor. So at unity power factor, the output power is given 400 kilowatts. So what is that output power equation? VI cos phi. Cos phi is 1. Means VI is 400 only. Then what is the power at 0.8 power factor? Then just 400 into VI into power factor is 0.8. So we get 320 kilowatts. So option 3 is correct. Okay, next. Read the following statement. An auto transformer has one winding only. Yes, this is right. Now in step down auto transformer, power transferred inductively. We have KVA induction, KVA conduction formula. What is KVA induction? 1 minus K times of input KVA, and KVA conduction is K times of KVA input. But this is given inductive is K here, this is wrong. So ABC, that is option 2 is correct. Next. A 25 kVA single phase transformer has transformer of rating 2200 by 220 volts, has a primary resistance of 1 ohm and secondary resistance of 0.01 ohm, and find the equivalent secondary resistance. Ante ikkada manam total resistance transfer to secondary kanukovali. What is R02? R2 plus R1 dash. R2 plus R1 dash is K square R1. So K is what? K ante secondary voltage by primary voltage. K is 0.1. Now substitute here. We get R2 is 0.01 plus K square is 0.1 square into R1. R1 is 1 ohm. So ఇది కూడా 0.01, 0.01, 0.01, 0.02. Option 3 is correct. Okay. Next question. Next question. In a transformer, no load current is made up of dash. So yesterday this point I raised. No load current is having two components, magnetizing current and iron loss component of current. So there I drawn that I mu IW also with 90 degree displacement. So magnetizing current and iron loss component of current lags are having the angle of 90 degrees. Now which option is right? IM lags supply voltage by 90 and IW is in phase with supply voltage. Yes, option 1 is correct for this. Okay. Next question. Read the following statements. In a core type transformer, core surrounds the winding. But in core type generally where is the winding? Winding surrounds the core. Winding will be outside, core will be inside. So this is wrong. In shell type transformer, the winding surrounds the core. But in shell type, core will be outside, winding will be inside. So this is also wrong. So neither A nor B is correct. Okay, next. Read the following statements. Transformer transforms voltage, yes. Transformer transforms current, yes.
Transformer transforms frequency. This is wrong because we know transformer is constant frequency device. So idi wrong ikkada. So 1 and 2, that is A, B only correct. A and B. Option 4 is right. Next. In large transformers, tappings are provided on HV side. So in our concept we have tappings we use on generally HV side. What is the reasons for that? It has large number of turns which allows smoother control of output voltage. Yes. So more range of variable voltage we get. That is right. And it carries low values of current. Yes. HV side always low currents will be there. It is easily accessible for repairs. So in the placement of winding, LV winding inside, HV winding outside. So outside kabatti manam easy ga danni access cheyochu. So repairs anedi easy untayi. So idi kuda correct. It provides better voltage regulation. Yes. As voltage variation is more, range is there, voltage regulation we can manage easily with this. So A, B, C, D. Option 2 is correct. Next. OC test to determine core loss. Yes. Short circuit test is used to determine copper loss. Yes. Short circuit test is used to determine equivalent impedance. Yes. This is an objective. So objectives I said. Objectives of OC test, objectives of SC test. Short circuit test is used to determine iron. This is wrong. And A, B, C, A, B and C. Option 2 is correct. Okay. Next. The following conditions must be satisfied for parallel operation of single phase transformers. So A condition satisfied. Transformer should be properly connected with regard to proper polarity. This is important. And transformer should have same X/R ratio. కానీ ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ డిజైరబుల్ కానీ మనకి ఆప్షన్ చూస్తే అలా ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ అనేది లేదు ఎక్కడ. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఓన్లీ నాట్ ప్రెజెంట్. కాబట్టి సో ఇది ఉండాలి. X/R రేషియో మస్ట్ బి సేమ్ అండ్ సేమ్ టర్న్స్ రేషియో షుడ్ బి దేర్. పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇది కూడా కరెక్ట్. అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ సేమ్ టర్న్స్ రేషియో. ఇది రాంగ్. సేమ్ టర్న్స్ రేషియో ఉంటేనే సేమ్ వోల్టేజ్ రేషియో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ABC ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్. A 100 kVA transformer has iron loss 100 and copper loss 400. Now yesterday we solved one example also with this, like this. Here X kanukovali first. Fraction of load. Root iron loss by full load copper loss. 100 divided by 400. So 1/4, 1/2. Now just multiply 1/2 with full load kVA. Full load how much? 100. Then what is the answer? 50 kVA. So at this kVA we get maximum efficiency. Fourth option is right. Next. Transformers are rated in kVA instead of kW because so మనం kVA లో ఎందుకు తీసుకుంటాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్స్ని? బికాస్ మెయిన్లీ రేటింగ్ అనేది లాసెస్ మీద మనం డిసైడ్ చేస్తాం, హీట్ మీద. అండ్ హీట్ ఈజ్ డ్యూ టు లాసెస్. అండ్ ఈ లాసెస్ అనేది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, ఐరన్ అండ్ కాపర్ లాస్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్ట్ ఆంపియర్, voltage and current, and these are not correct. And one more is load power factor is often not taken. Generally load power factor kuda మనం కన్సిడర్ చేయం, కానీ మెయిన్ రీజన్ ఇస్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A transformer has negative voltage regulation when its load power factor. Negative అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? లీడింగ్లోనే వస్తుంది. నెక్స్ట్. Read the following statements. While performing OC test, మనం OC testలో which side we give supply? LV side. HV is open. Okay. The open circuit test is test in transformer. High voltage winding is open circuit. Yes. While performing OC test in transformer, LV winding is open. This is wrong. While performing short circuit test in transformer, LV winding shorted. Yes. HV side మనం సప్లై ఇస్తాం, LVని షార్ట్ చేస్తాం. So while performing short circuit test in transformer, HV winding is shorted. Wrong. So A and C. Option 4 is correct. Next. See this. OC test, open circuit characteristics. ఇది synchronous machines లో OCC అనేది always E versus IF. And V curve is drawn between IA versus IF. V curve is IA versus IF. And short circuit characteristics is ISC versus IF. And inverted V curve is between power factor versus field current. So which is right? A 3, B is 4, C is 2. This is option 2 is correct. Okay, next question. See this question. Zero power factor leading. This armature. So ZPF ki armature reaction enti? Armature reaction purely demagnetizing effect. Alternator kabatti ZPF lead purely magnetizing effect. So A is 2, unity power factor, cross magnetizing effect.
B is 3. ZPF lag demagnetizing effect. So 231 option 2. Okay, next question. The effects of hunting in synchronous motor. Hunting wala problems enti. So hunting produces severe mechanical stress. Yes. Ikkada vibrations develop hotai due to hunting. Hunting causes great surges in current. Yes, current changes. Hunting increases machine losses. Yes, speed increase decrease kabatti losses kodiga atu itu అవుతాయి. And hunting does not cause loss of synchronism. ఇది wrong because hunting వల్ల loss of synchronism will takes place. కానీ ఇక్కడ does not takes place given. So ABC option 4 is right. Next, a synchronous motor is operating on no load at UPF. If field current is increased, so I said from V curve, V and inverted V curves, we can answer this type of question. So ఇది synchronous motor ki V and inverted V, ఇది field current. So V curve is IA, inverted V is power factor. This is normal excitation, over excitation. Now given that synchronous motor, over excited synchronous motor leading power factor. This is UPF, unity power factor. It is operating on no load at UPF initially. UPF దగ్గర ఉంది. If field current is increased, అంటే ఇక్కడ నుంచి field current increase చేస్తే, what is the power factor it is? Power factor is leading and armature current increase or decrease? Armature current increase. Power factor is leading power factor. Power factor is leading, armature current will increase. Option 4 is correct. Okay. Next, read the following statements. Salient pole type rotor is used in low and medium speeds. Salient pole type rotor has large diameter. Yes, right. Salient pole type rotor is used in high speeds. Wrong. Smooth cylindrical type rotor is used in high speeds. This is right, and this is also right. Salient pole rotor. So A, B, and D. A, B, D is option 1 is correct. The power input to a 500 volt 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor running at 975 rpm is 40 kilowatts. It is stator input. Okay. Stator losses 1 kilowatt. And stator output enta 39 kilowatts. Stator output is nothing but rotor input. Rendu okate 39 kilowatts. Manaki ikkada calculate rotor copper loss. What is the formula for rotor copper loss? Slip times of rotor input power. What is the slip? 975 rpm. Calculation slip 0.025 and rotor input power is 39. So ఇది approximately 40 అనుకుంటే 1 kilowatt we get. కానీ ఇక్కడ 1 అంటే 1 కాదు, less than 1, so only one option 0.975. Okay, option 1 is correct. 0.975 kilowatts is right. Next, the rotor slots are slightly skewed in squirrel cage induction motor. So మనం skewing ఎందుకు చేస్తాం జనరల్లీ? స్టార్టింగ్ టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. కానీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్, ఓన్లీ టార్క్ ఇంక్రీజ్ ద టార్క్, కానీ ఏ టార్క్? సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ హమ్మింగ్ నాయిస్ అండ్ ఆల్సో లాకింగ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ రోటర్. సో మనకి కాగింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఈ కాగింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ స్కీవింగ్. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. ద వేరియన్స్ రిప్రజెంటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ మెకానికల్ లోడ్. So mechanical load equivalent component is what? R2 into 1 by S minus 1. Option 1 is correct. So wattmeter reading during blocked rotor test. Blocked rotor test main purpose enti to find copper loss. Copper loss ante ye copper loss, stator or rotor both? Yes, both. So stator copper loss, rotor copper loss. AD option 1 is right. A 4-pole 3-phase induction motor operates from a supply whose frequency is 50 hertz. Calculate the speed at which magnetic field of the stator. Ante RMF idi. Directly RMF it means what is the speed of RMF? Synchronous speed. 4-pole kabatti 1500 rpm. Option 3 is correct. The principle of operation of 3-phase induction motor is most similar to dash. Induction motor and 3-phase transformer. Almost same principle, induction. But what is the main difference in transformer? Secondary must be shorted. Option 1 is right. Transformer with shorted secondary. Condition for maximum torque, SM equal to R2 by X2. Maximum slip under maximum torque. SM is R2 by X2, so SX2 equal to R2. Option 4 is right. In a single phase induction motor, according to double field, how many fields we have? 2 fields, forward and backward, and both rotating at synchronous speed in opposite direction. Okay, 2 revolving fluxes rotating at synchronous speed in opposite direction. 2 revolving fluxes rotating at synchronous speed, same direction given, wrong. 2 revolving field each equals to maximum value.
and 2 revolving field is equal to half of the maximum value. So if you remember, forward and backward lo manam Fm by 2 తీసుకుంటాం అంటే ఫ్లక్స్ కూడా హాఫ్ అవుతుంది. సో AC option 2 is correct. Read the following statements. In a three-phase induction motor, resultant flux is of constant value 1.5 m, 1.5 times of maximum flux. This is right. In a three-phase induction motor, resultant flux rotates around the stator at synchronous speed. Yes, every field rotates at synchronous speed only. So both A and B are correct. The frequency of rotor current at standstill in three-phase induction motor. Standstill condition of rotor frequency ఏంటి? Supply frequency నే కదా. Running condition లో slip frequency. Standstill లో supply frequency equal to supply frequency. Option 4 is right. Next, a 4-pole wave-wound DC generator with 880 armature conductors supply a current of 120 amperes. Brushes are given actual lead of 3 degrees. అంటే ఇక్కడ mechanical angle given. కానీ electrical angle ఏమవుతుంది? ఫార్ములాలో మనకి electrical angle will be there. So P by 2, 4 by 2, 2 times of that 3. That is 6 degrees. And we need to find ATD per pole. Demagnetizing ampere turn per pole. What is the formula for ATD per pole? 2 theta by 180 into ZIA by 2AP. So all values directly substitute cheyandi. You will get the answer 440. 440 is the answer. Next. Torque versus current characteristics of shunt motor. ఎలా వస్తాయి? Torque proportional to IA. Torque proportional to flux IA. Suppose flux constant, neglecting saturation, then torque IA directly related. So whenever IA 0, torque 0. So it is straight line. Okay. So option 4 is correct. Read the following statements. Compensating windings are used for small DC machine. No. Generally for small DC machine మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేయం to reduce the reaction. Neglected అవి. So only for large size DC machines we use compensating winding. And compensating windings are placed in the slots in the pole shoes. Yes, this is correct. And compensating windings are connected in series with armature. Yes, ఇది కూడా right. So BCD. BCD option 2 is correct. In DC machine lap winding దేనికి యూజ్ చేస్తాం? Low voltage high currents కి. Low voltage high current option 1. Read the following statement. Flux control above rated speed. Flux control above rated speed correct. Armature control gives above rated. Armature అది resistance అయినా voltage అయినా below rated speed, not above. So ఈ రెండు correct. AD option 1 is right. Function of dummy coil. Dummy coil wave winding లో యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? To maintain mechanical balance. To provide mechanical balance to the armature. Option 1 is right. See this. So ఇవన్నీ equations related. Power developed. Power proportional to power is what? EBIA కదా. Power is EBIA. Torque proportional to flux IA. Torque proportional to flux IA. Back EMF proportional to N phi. Speed EB by phi. So from back EMF. So what is the answer? 2413. 2413. Option 4. Next. Reactance voltage in a DC generator if commutation is linear. మనకి linear commutation present, not sinusoidal commutation. Okay, linear commutation. And what is the value of that reactance voltage? If you see the formula given in the notes, it is 2L into 2IC by TC will be there. So option B, that is B is correct. So B is correct. And reactance voltage in a DC generator if commutation is sinusoidal, we given 1.11 L 2IC by TC. Reactance voltage in a DC generator if commutation is sinusoidal. Well, sinusoidal అయితే what is the value? 1.11 L into I by TC. So answer is 2IC by TC ఉండాలి. So it is B and C. Option 3 is correct. The DC series motor should never be switched on at no load because ఏమవుతుంది no load లో? Dangerous high speed. So speed become dangerously high. So option 1. Read the following statement. In DC shunt generator, shunt field లో many turns will be there and it is made up of thin wire. కానీ series field లో less turns and made up of thick wire. So this is right. Series generator, series field winding has few turns of thick wire. So A and D. Option 4 is correct. Next. If the applied voltage to DC machine is 200 volts, applied voltage, then back EMF at maximum power
maximum power condition దగ్గర బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత హాఫ్ ఆఫ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ అంటే 200/2 100 volts. Option 3 is right. A DC shunt generator delivers 450 amps at a 230 volt and resistance of shunt and armature given respectively. EG ni kanukkowali. What is EG? V plus IA RA. So ikkada approximately if you observe V అనేది 230 and it delivering 450 amperes. అది లోడ్ కరెంట్. ఇప్పుడు IA ఏమవుతుంది IL ప్లస్ ISH ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. IA is IL ప్లస్ ISH. ISH ఎంత 230/50 some 4 point something వస్తుంది. Now total IA will be 454 point something into RA. RA is 0.03. So ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నియర్ టు దట్ 230 will come. ఓకే అంటే నాట్ లెస్ దాన్ 230 బికాస్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ నో దట్స్ వై ఇదైతే కాదు అండ్ ఇది కూడా కాదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ హై వాల్యూ సో ఇంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు సో లిటిల్ బిట్ విల్ బి యాడెడ్ సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ 243.6 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్. ఓకే నెక్స్ట్ a 220 volt DC shunt motor runs at 500 rpm when the armature current is 50 amperes. So ఈ కేసులో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోండి 220 minus 50 into RA is given 0.2. So ఇది మనకి 210 volts వస్తుంది. Now calculate the speed if the torque is double. Torque double అంటే armature current కూడా double. Why? Because torque proportional to flux అయ్యే కదా షంట్ మోటార్లో. Flux constant. Torque double means IA is double. అంటే IA EB2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి 220 మైనస్ IA డబుల్ అవుతుంది 100 రెసిస్టెన్స్ సేమ్ నా ఇది 200 volts. ఓకే ఇప్పుడు N2/N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EB2/EB1. సో ఫార్ములా అప్లై చేయండి యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 476 rpm. అది డైరెక్ట్లీ కూడా మనం గెస్ చేయొచ్చు దీన్ని బికాస్ ఎప్పుడైతే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కరెంట్ టార్క్ ఇంక్రీజ్ అంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో యాజ్ కరెంట్ ఆర్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ డెఫినెట్లీ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోవాలి. ఇక్కడ 500 rpm ఉంది సో లెస్ దాన్ 500 ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో 376 అంటే ఇంత డ్రాప్ ఉండదు స్పీడ్ లిటిల్ బిట్ స్పీడ్ విల్ డ్రాప్ సో 476 అలా ఆప్షన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్పోల్ ఇన్ DC machine is to neutralize cross magnetizing effect. Yes. The function of interpole in DC machine is to neutralize no. The function of interpole is to neutralize reactance voltage. Yes. Interpoles in a DC machine are spaced in between the main poles. ఇది కూడా కరెక్ట్. సో ఇంటర్పోల్స్ వల్ల మనకి క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ రెండు న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి. సో ACD ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. In a DC machine, number of commutator segments. Yesterday I written this point. Number of segments equal to number of coils in armature. Option 3 is correct. The most economical method of finding no load loss. No load loss kanukovalante for shunt motors. Which test we use? Swinburne's test. Is a no load test or indirect test? So Swinburne's test. Option 3. Read the following statements. DC shunt generators do not need equalizer bars for satisfactory parallel operation. See, ఈ parallel operation లో mainly series generators కి and compound generators కి we need equalizer bars. ఎక్కడైతే series field winding ఉంటుందో అక్కడ మనకి equalizer bars కావాలి. ఇంకా remaining shunt కి not required. Shunt generator do not need. Yes, shunt generators need. Wrong. Under compound generators do not need, but it is need. So this is correct. That is A and D. Option 1 is correct. In plugging of DC motor. So plugging lo manam deni reverse chestam. Only armature terminals will be reversed. The armature terminals are reversed. Option 3 is correct. Next. A 220 volt DC machine has armature resistance of 0.5. If the full load armature current is 20, induced EMF. So DC motors lo induced EMF ante V minus IARA. V is 220, IA is 20, is 0.5. So how much it is? 210. Option 3 is right. If a DC series motor operated on AC supply, so DC series motor ki AC iste ఏమవుతుంది ఆపరేట్ అవుతుంది దట్ యూనివర్సల్ మోటార్ కదా కానీ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ గివ్ AC సప్లై వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఎక్సెసివ్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ విల్ ఫ్లో అండ్ విచ్ కాజెస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఇన్ ద యోక్ ఆ స్టేటర్లో లాస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇది ఒక ప్రాబ్లం అండ్ ఎక్సెసివ్ స్పార్కింగ్ ఆల్సో వీ గెట్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ లో ఎందుకంటే వైండింగ్ హైలీ ఇండక్టివ్ నేచర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ విల్ రెడ్యూస్ ఫర్ AC సో ABC. Option 3 is correct. Hysteresis loss in DC generator depends on dash. Hysteresis loss. Volume of core, maximum value of flux density, frequency of magnetic reversal,
square of the thickness of lamination. So generally hysteresis loss lamination thickness may depend avadu, idi wrong, D undadu. Next, frequency of magnetic reversal. So DC generators lo manaki magnetic reversal లేదు అసలు. So this is also wrong. Next, volume of the core, maximum value of density, yes. So ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, A and B. Option 4 is correct. So these are the questions in total machines. Okay, so hope most of you did well. Whatever we have seen, most of your answers also satisfied with that. So anyhow, all the best for the coming exam. Okay friends, we'll see the questions from basic electronics. Under basic electronics, we can have digital electronics, microcontrollers and analog electronics. మనకి దీనిలో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్ వచ్చింది, అండ్ మైక్రోకంట్రోలర్స్ 0, అండ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్. ఆల్ ఆర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్. యా, ద మ్యాక్సిమం ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్లాస్ బి పవర్ యాంప్లిఫైర్. The maximum efficiency, we know efficiency of all power amplifiers, but this is actually for class B pi by 4 or pi by 4 into 100, right? As this is a maximum efficiency of class B. What is the value? 78.52%. So as per the options, 3 is the correct option. The voltage gain of common emitter amplifier at high frequency. This is a question from frequency response of a single stage. Strictly speaking, one common emitter amplifier means single stage. You know the frequency response of single stage amplifier. The frequency response curve will be like this. At high frequencies and low frequency, gain decreases. Right? Reason may be anything, but if you see the options are not given as per the reasons behind the gain fall at low and high frequency. Actually, what is happening at high frequency? At high frequency, gain will be decreases. Nearly unity wrong answer, very high wrong answer, moderate also wrong answer. Value or gain will be low at high frequency. So that 4 is the correct option. AND gate, actually we can have 7 logic gates, and for all 7 logic gates we have discussed equivalent switch models. See, this is a switch equivalent model for AND gate. You can take a bulb or some load, we can take it as Y0. I have given logic 1 in every circuit, A and B. If any of this switch is open, output is 0. If both are closed, closed means logic 1 and logic 1, then only output is 1. So this will give you the equivalent Boolean expression of AND gate. So their switches are connected in series. AND logic or AND gate in logic gate is implemented logic subtraction equivalent to parallel switch equivalent to a series switches in circuit. 3 is a correct option, right? 3 is a correct option. And this is actually very simple question. You can solve this by using a relation 1 by alpha equals to 1 by beta plus 1. From this only we can derive relations between alpha beta and beta and alpha. See, 1 plus beta by beta, that means alpha equal to beta by 1 plus beta. Alpha is equals to beta by 1 plus beta is given in C. This is correct. Next, what about the beta? 1 minus alpha by alpha. So beta equal to alpha by 1 minus alpha. Alpha by 1 minus alpha is equals to beta is given in A. Right? And from here, you see, what is a 1 minus alpha relation? Of course, this is wrong. Alpha cannot be beta by 1 minus beta. So this is wrong. Now you can verify this. From the given options, of course, obtained answers A and C. What we can write here? Alpha by beta equals to 1 plus beta, 1 by 1 plus beta. Alpha by beta is equals to 1 by 1 plus beta. It's okay. Now 1 minus alpha equals to how much? You see, 1 minus alpha equal to alpha by beta. That means 1 minus alpha equals to alpha by beta. Alpha by beta is nothing but 1 by 1 plus beta. So that 1 minus alpha is equals to 1 by 1 plus beta from option A and option C. So this is also correct. A, C and D are correct. A, C, D only correct. Option 2 is a correct option finally.
సార్ ఇఫ్ యూ కుడ్ నాట్ రీకాల్ దిస్ ఫార్ములా ఇన్ ఎగ్జామ్ హాల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఒక పాయింట్ తెలుసు, బీటా వాల్యూ వెరీ హై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ బీటా టెన్స్ టు ఇన్ఫినిట్, alpha value will be nearly equals to 1. So from there, and alpha value always less than 1, you know that. ఇక్కడ చూడండి, beta equals to, for example, if you verify this, alpha equals to beta by 1 plus beta. Beta tends to infinite, very high అనుకోండి. Then you can neglect 1, that means what? Alpha is nearly equals to 1. So this is correct. So beta tends to infinite అంటే alpha 1. మరి alpha 1 అంటే beta tends to infinite అనేగా. So that you verify, say, if for example if alpha value is nearly 1, 1 minus 1 0, something by 0, that means beta tends to infinite. Ante beta value with respect to alpha is satisfying, alpha value with respect to beta is satisfying in A and C. ఈ రెండిటి నుంచి రాసిన రిలేషనే 1 minus alpha equal to 1 by 1 plus beta. So that 2 is the correct answer. అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోని అవసరంలా. If you know the table of content for alpha, beta, gamma, exact values and approximate values. Okay friends, these are the questions given from basic electronics. So my friends, now we are going to discuss the questions related to the power electronics. Okay, right. The commutation used for cycloconverters is, so if you recall yesterday's revision series, we discussed this question. Okay, in a cycloconverter we are having a step down cycloconverter, step up cycloconverter. In that, step up cycloconverter requires a forced commutation, whereas step down cycloconverter requires a natural commutation. So if you check the options here, yes, very straightforward question. Forced commutation in step up cycloconverter, yes, first is a correct. Next, forced commutation in step down, no, in a step down the natural commutation is used. Forced commutation in both and natural commutation in both. So correct answer is option 1. Alright. Next, a step down chopper has Vs as the source voltage and alpha as the duty cycle. The output voltage for the chopper is given by. So for the step down chopper, what is the V0 average? V0 average is equal to duty cycle into supply voltage, that is alpha into Vs. So if you check, the correct option is option 3. Next, a freewheeling diode across inductive load will, we discussed this question in yesterday's revision series. Alright, so freewheeling diode is used to improve the power factor. Option 2 is the correct option. The number of PN junctions in a thyristor is, thyristor in the sense here SCR. Okay, we know SCR is a 4-layer and 3-junction device. So number of PN junctions are 3 junctions. Alright, so option 3 is the correct option. Same question we discussed yesterday also. The function of snubber circuit connected across SCR is to, yes, what is the purpose of snubber circuit? To reduce or to protect the SCR against dV by dt, means it is used to suppress the dV by dt. Option 4 is the correct option. The root mean square value of half wave rectifier is, yes, he has given the RMS value, options for the RMS value of the load current. So if you recall the load current waveform for half wave rectifier, it is like this. And this is Im into sine of omega t. So for this waveform, we can find the RMS value. Alright, so I0 RMS is equal to 1 by 2 pi integration over 0 to pi Im square into sine square of omega t d omega t to the power 1 by 2. Yes, simple. We can simplify this, and after simplification we can get it as Im by 2. Im by 2. So if you check the correct option is option 1. Alright. Next, match list 1 with list 2 in half wave rectifier circuit. Yes, in a half wave rectifier circuit, yeah, just now we discussed RMS current is Im by 2, that is B3. What is the average current? Yes, we can write the expression average current I0 average is equal to 1 by 2 pi integration over 0 to pi Im into sine of omega t d omega t. So if we simplify it, we will be getting it as Im upon pi.
Im by pi. So average current is Im by pi, that is A2. All right. Next, what is the ripple factor? We know ripple factor means under root form factor square minus 1. All right. How to find form factor? Form factor FF is equal to I0 RMS upon I0 average. I0 RMS is Im by 2 and this is Im by pi. So it is equal to pi by 2. This is a form factor, not the ripple factor. Again, from this we can find the ripple factor. Ripple factor is equal to under root form factor square minus 1. So simply put the value here, okay, and we can get it as 0.287. Sorry, 1.21. That is 1.21. So we'll be getting it as 1.21. And last one is a transformer utilization factor, TUF. From the options also we can directly write. What is transformer utilization factor? It is a output DC power, that is V0 average into I0 average upon VA rating of the transformer. Transformer VA rating is VS RMS into IS RMS. So put the values here. V0 average is Vm by pi. I0 average Im by pi. Upon Vs RMS. Vs RMS is Vm by root 2 and Is RMS is Im by 2. So you can simplify this, and after simplification we will be getting it is equal to 0.287. 0.287. So if you check the options here, yes, for D it is a 0.287. So A2, B3, A2, B3, C4, C4 and D1. So option 1 is the correct option. All right. Yeah. So friends, these are the questions from power electronics. Right. This is Ramesh. Now I am going to take the subject called measurements. The questions are, the permanent magnet moving coil instrument have the following advantages. It is a straight away question. దీంట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే PMMC ఇన్స్ట్రుమెంట్ కున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఏమేంటి లో పవర్ కన్జంప్షన్ యూనిఫామ్ స్కేల్ అండ్ నో హిస్టెరిసిస్ సో దేర్ ఫోర్ ACD సో ఆప్షన్ 2 is the answer. Right. Next one. A moving coil instrument used as a, so N is given, width and length, area is given, B is also given, right, and voltage and resistance is given. What is the formula? TD is equal to BIN into A. Here దీంట్లో I ఇవ్వకుండా voltage and resistance ఇచ్చారు, అదొకటే డిఫరెన్స్. V by resistance N into A. మీరు అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది స్ట్రేట్ అవే. దీంట్లో ఆలోచించిన పని ఏం లేదు. BIN into A, I ప్లేస్లో V by R, you will get the corresponding answer. You will be getting around 43.2 something. Right. Next one. ఇది కూడా సింపుల్. ఇది I and this is IM, this is I and here ఇది RM. So what is the formula? Simply RSH is equal to RM by I by IM minus 1. ఇది straight away formula. ఇది extension of range formula. ఈ values అన్ని substitute చేస్తే మీకు 1.35 వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా, ఆప్షన్ 2. Right? Simple question. Right. Next one is, read the following statements. Moving iron instrument can be used in DC. Correct? ఎందుకంటే ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది డీసీలో యూజ్ చేస్తాము, అలాగే ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఏసీలో కూడా యూజ్ చేస్తాము, అందుకని బోత్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డైనమోమీటర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ డీసీ. ఎస్, ఎందుకంటే డైనమోమీటర్ వాట్ మీటర్, డీసీ వాట్ మీటర్ ఉంది. అలాగే డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఏసీ, ఏసీ వాట్ మీటర్ కూడా ఉంది. సో దేర్ ఫోర్
both A and B is the answer. Right. Next one, read the following statements. A wattmeter consists of series electromagnet, correct? Series coil ఉంటుంది. A wattmeter consists of shunt electromagnet, shunt coil అంటే ఒకటి potential coil, ఇంకొకటి current coil. సో దీంట్లో కూడా both A and B. Right? Next. Induction whatever meters are. Generally, induction whatever meter means energy meter. We can take example. Temperature error ఉంటుంది, frequency creeping ఉంటుంది. Free from అడిగాడు. So, among the 4 options, phase error is the corresponding suitable option. Right? Next one. Read the following statements. DC potentiometer is used for measuring and comparing the EMF. Yes, potentiometer అంటేనే EMF ని మెజర్ చేస్తుంది, రెండింటిని కంపేర్ చేసి. సో కరెక్ట్. అలాగే potentiometer is used for calibrating voltmeters, ammeters, wattmeters. Yes, ఇది కూడా కరెక్ట్. సో therefore both A and B. Right? Next. These are the questions from measurement subject. And next one, I am going to take BW questions. I am going to take BW questions. BW and batteries questions I am taking. In this, the question here is 3 identical point charges. So this is the simple basic idea regarding what is it? Corresponding charges question. F is equal to generally Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఐడెంటికల్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఏం చేయాలి, క్యూ స్క్వేర్లా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమడిగాడంటే ఈ 3 ఛార్జెస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఈక్విలేటెడ్ ట్రయాంగిల్. అంటే చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ 3 ఛార్జెస్ ఇలా ఉంటాయి, 3 ఛార్జెస్ రైట్. ఒక్కొక్క ఛార్జ్ పైన 2 సైడ్ అంటే 2 ఫోర్స్లు ఉంటాయి. అందుకని ఈ మొత్తాన్ని మనం 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా రైట్ ఆప్షన్ సి వచ్చేస్తుంది. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 18 into 10 power 11. స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, an uncharged capacitor right 0.01 farad, 2 milliampere 30 second, 4 milliampere 30 second. సింపుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే V is equal to Q by C. Q అంటే I into T by C. ఫస్ట్ కేసులో V ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, 6 volt వస్తుంది. అలాగే సెకండ్ కేసులో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 12 volts వస్తుంది. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫైనల్. సో therefore 6 plus 12 ఆటోమేటిక్గా 18 volt. సింపుల్గా V equal to Q by C అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 18 volt. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఈజ్ అ బేసిక్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఏంటి, వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఫ్లక్స్ బై యూనిట్ ఏరియా. రిలక్టెన్స్ అంటే ఆంపియర్ టర్న్స్ పర్ వెబర్. A3B1. A3B1 ఎక్కడుంది, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. స్ట్రేట్ అవే ఆన్సర్ వచ్చేసి, మిగతా 2 కూడా చూడాల్సిన పని లేదు. A3B1. సో ఈ విధంగా మీ టైం కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, 2 coils connected in series have an equivalent inductance of 0.4 when connected in aiding. అంటే ఏమి ఇచ్చారు, L1 plus L2 plus 2M is equal to 0.4. అలాగే and an equivalent inductance of 0.2 Henry when opposing, L1 plus L2 minus 2M ఎంత ఇచ్చారు, 0.2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా M is equal to 0.05 Henry వచ్చేస్తుంది. సో స్ట్రేట్ అవే ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్, బేసిక్ ఫార్ములా. రైట్, హియర్ ఇది కూడా సేమ్. L1 ఇచ్చారు, L2. బట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనగానే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ షుడ్ బి 1, దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా, M ఈజ్ ఈక్వల్ టు K రూట్ L1 L2. ఒకవేళ మనం M మ్యాక్సిమం కావాలి కాబట్టి K ఈక్వల్ టు 1. సో therefore రూట్ L1 L2 స్ట్రేట్ అవే. ఈ రూట్ L1 L2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 100 మిల్లీ హెన్రీ. స్ట్రేట్ అవే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 100 మిల్లీ హెన్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ అలాగే ఏ పీస్ ఆఫ్ సిల్వర్. ఇది బేసిక్ అప్రోచ్ క్వశ్చన్. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో L బై A. ఇక్కడ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, రో L బై పై D స్క్వేర్ బై 4. అయితే ఏమడిగారు, 1/3 ఆఫ్ లెంత్
లెంత్ 1/3 చేశారు, డయామీటర్ కూడా 1/3, బట్ రెసిస్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రం 30 టైమ్స్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 1 ఓమ్ ఇచ్చారు. దేనిది, పీస్ ఆఫ్ సిల్వర్ది ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మ్యాంగనీన్ ఏం చేశారంటే రో 30 టైమ్స్ పెరిగింది, లెంత్ వచ్చేసి 1/3 అయింది, అలాగే డయామీటర్ కూడా 1/3 అయింది. సింపుల్. దీంట్లోంచి రో ఎల్ బై పై డి స్క్వేర్ బై 4 పక్కన తీసేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా 90 ఓమ్ వచ్చేస్తుంది. సో సింప్లీ 90 ఈజ్ ద ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If one of the resistors in a parallel circuit, is the basic fundamental question. Parallel circuit లోంచి ఒక రెసిస్టర్ తీసేస్తే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్. సో సింప్లీ వాట్ ఇస్ దట్, ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు, ప్యారలల్లో యాడ్ చేసరికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది, అదే ఎలిమెంట్ తీసేస్తే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, రైట్, మెటల్స్ వాట్ ఇస్ దట్, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. మెటల్స్ ఏంటి, సింపుల్గా మనకి మెటల్స్ ఆర్ కండక్టర్స్, పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఎస్, ఇది కరెక్ట్. విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ డిక్రీజెస్. ఎస్, ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ అనగానే నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. ఇది కూడా కరెక్ట్. సో దేర్ ఫోర్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్. నో ద నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి electrical circuits. Hanumantra sir will take that. Okay, welcome back all of you. Under electrical circuits, ఈ electrical circuits లో nearly 25 questions ఇచ్చాడండి. Let us discuss one by one. Very simple questions అండి, basic questions. Without calculations మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. రైట్. 25 minutesలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు 25 questions. Let me take one by one. The time period wave is, you know that time period means what? Time taken one complete cycle is nothing but time period. Time taken one complete cycle is nothing but the time period. Time taken one complete cycle. Complete cycle means 3 is the correct option. Right. Second, next question, Jordan. Right. What is the value of resistance or maximum power dissipation in 3 ohms resistor? maximum power transfer థియరంలో అప్లై చేసేటప్పుడు 2 కండిషన్స్ వెరిఫై చేయాలండి. ఫస్ట్ వన్ అంటే లోడ్ వేరియబులా కాదా. హియర్ లోడ్ ఏం చెప్పాడు, ఇక్కడ 3 ohms రెసిస్టర్ అన్నాడు. 3 ohms రెసిస్టర్ లోడ్ అనేది వేరియబుల్ కాదు, లోడ్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. వన్స్ లోడ్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ అంటే మనకి maximum పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మినిమం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సోర్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఈ టోటల్ అనేది మినిమం రావాలి. ఈ టోటల్ మినిమం రావాలంటే ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, మినిమం ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం కౌంట్ చేయాలన్నమాట. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మినిమం ఏది ఉందో అది సెలెక్ట్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ సర్క్యూట్ ఈ గివెన్ ఆప్షన్స్లో 3 అనేది మినిమం ఇచ్చాడు. దట్స్ వై ద ఆర్ value is equal to 3. Answer ఏంటిది, 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. Remember that. Next one. A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. What is the resistance of magnet wire of 1/3 length? And this is already discussed. 90, you will get it that. Already in the basic electrical engineering it was discussed. 90 ohms you got it. Right? And see this, match the following in series AC circuit. AC circuit లో యాక్టివ్ పవర్ అంటే VI cos phi, రియాక్టివ్ పవర్ అంటే VI sin phi. ఇవి రెండు కంపేర్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి. 3 ఈజ్ ద ఏ 3 అనేది ఒకే ఒక ఆప్షన్లో ఉంది. దట్స్ వై 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. రైట్. అపరెంట్ పవర్ అంటే హియర్ దిస్ వన్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If 2 wattmeter readings are equal, 3-phase circuits, the power factor will be 2 wattmeter readings are equal. ఎప్పుడు వస్తుంది here? Phase angle phi is equal to what? Tan inverse √3 into W2 minus W1 by W2 plus W1. ఇది 0 కావాలి కదా. Once if it is phi is equal to 0, then power factor value how much? Phi is equal to 0, cos phi value is equal to 1, which is what? Unity power factor.
3 is the correct one. Okay, right. Find the power dissipation in 1 ohm resistor. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే here 3 ohms resistor across short circuit any passive element can be neglected. If you neglect this here, how much the total resistance value? 1 plus 2 3 12 by 3. How much the current? 4 amperes. 4 amperes and power dissipated in 1 ohm resistor is equal to I square into R, nothing but what? 4 square into 1, which is equal to what? 16 watts. Option 2 is the correct one. Next, in RL series circuit, Z is equal to 6 plus J8 ohms. Its susceptance. Susceptance ante admittance lo imaginary part ni susceptance antaru. Admittance is nothing but it is the inverse of impedance. E 1 by 6 plus J8. If you want to make this real and imaginary part, we need to be rationalized. Rationalize ante 6 minus J8 by 6 minus J8 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇయర్ 6 minus J8 by 100. దీంట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఎంతండి? ఇమాజినరీ పార్ట్ హౌ మచ్? ససెప్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇమాజినరీ పార్ట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు g minus jbc or bl. You are getting that. Susceptance value how much? 8 by 100, which is equal to 0.08 mhos. Okay, next example. Read the following statements. Practical current source is usually represented by resistance in parallel with an ideal current source, right? Practical current source ante a current source which is having a parallel resistance, right? First one is correct. Practical voltage source is usually represented resistance in parallel, not in parallel. ఇది series లో ఉండాలన్నమాట, right? You know that? That's why B is not correct. According to that, option 4 is the correct one. Next example. Next question. The formula for power factor in series RL circuit with AC supply. Actually, power factor ఏంటంటే మీకు తెలుసు, పవర్ ఫ్యాక్టర్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా R by Z. ఇది సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటున్నాడు కాబట్టి కరెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ VR by సోర్స్ వోల్టేజ్ VS. వెరీ సింపుల్. ఆల్రెడీ ఈ బేసిక్లో క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద రివిజన్ క్లాస్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The formula, direct question, already we have discussed in the revision class. The formula for finding the number of mesh currents. Mesh currents ante what? Number of loop equations, number of links. Number of links L is equal to what? Number of links L is equal to, actual formula enti B minus N plus 1, but he was given B minus N minus of N minus 1. Option 4th one is the correct one. Now, the next question. The Thevenizing a circuit between the two terminals, the Thevenin's voltage is equal to. Here, Thevenin's voltage and open circuit voltage. According to the definition, already I have given that. Open circuit voltage between the two terminals, right? Next one. Read the following statements. In the three-phase connection, V is equal to star connection. And star connection line voltage, phase voltage equal. That's why this statement is correct. Three-phase star connection, this is not correct. And in three-phase star connection, line voltages, phase voltages balanced. Here, A and C are correct. Nothing but 2 is the correct one. Read the following statement. The standard form of alternating voltage is E of t is equal to Em sin theta, where theta is equal to omega t, radians. This in terms of radians. This is correct. This is also correct. But T ఉండకూడదు ఇక్కడ. థర్డ్ వన్లో 2 pi ft. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. C is not correct. That's why A, B, D are correct. Option 2 is the correct one. Very simple. Peak factor of the sinusoidal waveform. Peak factor అంటే ఏంటి? Crest factor. Peak factor is equal to peak value by RMS value. Peak value అంటే ఏంది? IM. RMS value, suppose current waveform తీసుకున్నాం అనుకోండి. IM by √2. You are getting that √2. √2 means what? 1.414. √2 is 1.414, right? Next one. Find the root mean square value. RMS value of the sinusoidal waveform enta? Voltage equation aithe Vm by √2, current equation aithe Im by √2. Nothing but what? 14.14 by 1.414, which is equal to 10 amperes. Option 4 is the correct one. Simple questions.
and find the voltage across the 2 ohms resistor. It is the voltage division rule. Voltage division rule తీసుకుంటే ఏమొస్తుందండి? Here total voltage 12 into that resistance by sum of the 2 resistors, 3 into 4, 4 into 2, 8 volts. Option 3 is the correct one. Next, read the following statements. At series resonance, the impedance is minimum. At series resonance, the impedance is maximum. Impedance is minimum, current will be maximum. This will be correct. This is the correct. Maximum is not correct. And unity power factor, this is also correct. At series resonance, current is maximum, no doubt in that. And once you see that, series resonance lo impedance anedi, here this is the impedance waveform. Current waveform etluntadi? Current waveform is reverse of this one. Here it is minimum, Z minimum, nothing but R you will get it for RLC series circuit. This is I maximum, you know that. Now from this option, which is the correct option? Option A, C, D. A, C, D. One is the correct option here. Next question. 3 equal resistors are in star. What is the resistance in one of the arms of an equivalent? Into 3 na? Here star to delta. ఇక్కడ Z ఉందనుకోండి. Here what we are getting? 3Z na? This one is 3. You are getting the 9 ohms. Then option 1 is the correct one. Very simple. And determine the Nortons between the terminals A and B for the circuit. Nortons equivalent means what? Short circuit path current. Once you provide that short circuit path current, I Nortons value is equal to, across short circuit, passive element can be neglected. ఇక్కడ I Nortons value ఎంత వస్తుంది? Here 50 by, you are getting that 50 by 3, which is equal to, what I can take it, 16.7 amperes, which is 1. 1 is the correct option. Very simple. Read the following. Series resonant circuit magnifies the voltage. Parallel resonant circuit magnifies the current. That's why series resonant circuits ni last revision class lo cheppanandi idi. Series resonant circuits are acting as acceptor circuits, magnifying the voltage, and parallel resonant circuits magnify the current. Current magnifying under parallel circuit, voltage magnifying under series circuits. Both are correct, both A and B. Right. Find the root mean square value of the sawtooth waveform. Direct formula and sawtooth waveform ki VRMS is equal to Vm by root 3. You are having that Vm by root 3 means 50 by root 3, which you will get 28.9, which is the correct option. Option 3 is the correct one. Okay. Next question. Read the following statement. Superposition theorem is valid only for the linear circuits. Definitely it is the correct one. And superposition theorem is valid only for the non-linear. It is not correct. Option 3 is the correct one. See this. And 2 wattmeters are used in measure of the 3-phase balanced load. Read W1 and W2. The reactive power drawn. You know that here, ikkada meeku under 2 wattmeter reading lo W1 and W2 readings తెలియాలండి. W1 is equal to, actually you are getting that VI cos 30 plus 5 or 30 minus 5. W2 is equal to VI cos 30 minus 5. W1 plus W2 అయితే V1, here you will get that W1 plus W2 value is equal to definitely root 3 VL IL cos 5, you will get it. And W1 minus W2 ఏమొస్తుంది? Here VL IL sin 5 వస్తుంది. But 3-phase circuits లో reactive power ఎంత? root 3 times of VLIL sin phi na. That's why for 3-phase circuit reactive power is equal to root 3 times of VLIL sin phi. How you express in terms of wattmeter readings? Root 3 times of W1 minus W2. Which is the correct option? The correct option is root 3 times of W1 minus W2. Right? Next one. An RLC series circuit consisting of resistance 10 ohms, an inductance of 100 millihenries and capacitance of 10 microfarads. Find the quality factor of that. ఈ quality factor కావాలనుకోండి, quality factor direct expression ఉందండి. RLC series circuit, you know that the quality factors for series circuit 1 by R times of under root L by C. 1 by R times of అంటే 1 by 10 under root. You need not go for calculator here. ఇక్కడ calculator యూజ్ చేద్దండి.
100 milli by 10 micro అన్నాడు. 10 micro అంటే 10 times, milli by micro అంటే 10 power 3 you are getting that. అంటే 10 power 4 వస్తుంది ఇక్కడ. 10 power 4 బయటకు వస్తే 10 power 2. 100 by 10 which is equal to 10 you are getting. Then from this I can say which is the correct option? 3 is the correct option. These are the questions. Okay, one more question is find the current through the 1 ohm resistor. ఇక్కడ current division rule యూజ్ చేయండి డైరెక్ట్గా. Directly you can use the current division rule by CDR current in the 1 ohm resistor. You will get that by CDR current division rule. I can take it total current into opposite resistance by sum of the two resistances. Nothing but what? 4 by 3 amperes. Which is the correct option? 4 by 3 amperes, right? Now these are the questions here which we got nearly 25 questions వచ్చినాయండి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. రివిజన్ క్లాసులు ఏస్ కండక్ట్ చేసిన రివిజన్ క్లాసులు అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు 50% మినిమం 50 to 60% క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, రైట్? ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. పవర్ సిస్టమ్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై రమేష్ సార్. హీ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ఓవర్ ది పవర్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Right. Now I am going to discuss the key of power system subject here. In long transmission line, under no load condition, it is a straightaway point will be explained in the class generally. Under no load condition, the receiving end voltage will be greater than this one. So straightaway option is, what is that we can write here? Receiving end voltage, VR is greater than VS. So straightaway receiving end voltage is greater than sending end voltage. Right? Directly fourth option. Next. In a string suspension type insulator, the string efficiency can be simple, longer cross arms correct, grading of insulator correct, and by using God ring is also correct. So obviously what is the answer here? ACD, this is anyway wrong. So answer here is ACD. Right? Next one. For high head hydroelectric power plant, it is straight away question. ఏంటి అంటే hydroelectric plant, high head power plants ఉంటే గనక డైరెక్ట్గా పెల్టాన్ వీల్ టర్బైన్ యూజ్ చేస్తాము. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టు లిమిట్ ద కరెంట్ చోపింగ్ ఇన్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ద కాంటాక్ట్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ హ్యాస్ అంటే చోపింగ్ ఇన్ కరెంట్ చోపింగ్ ఇన్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో ఆ మెటీరియల్ ఏముండాలి అంటే హై ప్రెషర్, high vapor pressure and low conductivity pressure. Right? Next question. The length of short transmission line is, it is anyway medium, long, short and transmission line classification straight away up to 80 kilometers antam manam. Right? Next one. In short transmission lines, right, the effect of line capacitance is neglected. Correct. ఎందుకంటే షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోము. అలాగే the effect of line resistance and inductance will be taken. So rendu correct. So answer is both A and B. Right? Right. Next question. An impedance relay is nothing but voltage restraint and overcurrent relay. Straight away impedance relay ki inko name enti voltage restraint and overcurrent relay antam. Right. Next one is in a suspension type insulator, the voltage drop across the unit nearest the cross arm is minimum, right? And the voltage drop across the unit nearest the power conductor is maximum. Ikkada minimum, ikkada maximum icharu. The voltage drop across the unit nearest cross arms is maximum, right? And here voltage drop across the unit nearest the power conductor is minimum. So options are here. Either correct ante this is correct, A as well as B is correct. So option is fourth option. Next one. This is a straight away question. The formula for self inductance per conductor per meter, straight away answer is option 4 here. This is direct formula question. A hydroelectric power station is commonly found in, this is very simple question. Swamps, grasslands, desert ఉండదండి, hilly areas లో మనం జనరల్గా హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము. Next. SF6 circuit breakers have the following advantages. SF6 circuit breaker has the following advantage. Enti ante noiseless operation correct, and then less arcing time correct, and then no reduction in the dielectric strength. Ee moodu correct. So therefore ఇది wrong.
the circuit breaker performance is affected due to the atmospheric condition? No. So therefore answer here is fourth option, A, B and C. Making capacity, this straight away formula. Making capacity equal to 2.55 times of breaking capacity we say. So therefore directly option 3. In medium transmission line, ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ABCD parameters 1 plus ZY by 2. So straight away medium, that to nominal T method, 1 plus ZY by 2. Right. Sag in transmission line is inversely proportional to, right? By 8T వస్తుంది, సో డినామినేటర్ T వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా టెన్షన్ ఇన్ ద కండక్టర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ABC అండ్ D కాన్స్టెంట్ ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఏముంటాయి ఇక్కడ? ABCD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1Z01. సో స్ట్రేట్ అవే ఆప్షన్ A, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్, ఇట్స్ అ బేసిక్ కంపారిజన్ చెప్పేటప్పుడు లేదా అడ్వాంటేజ్ డ్రాబ్యాక్ చెప్పేటప్పుడు టాపిక్ తీసుకుంటాము. హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్కి రన్నింగ్ కాస్ట్ ఏమో తక్కువ, ఇనిషియల్ కాస్ట్, సో క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఎక్కువ అని చెప్తాం. సో ఆప్షన్ ఈజ్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఈజ్ హై, రన్నింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ లో. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ 132 kV, the line to ground capacitance 0.01 microfarad, inductance is 5 Henry. Straight away formula V is equal to I into root L by C. Straight away all values ఇచ్చారు మీకు, రైట్? 5 amperes కరెంట్ ఇచ్చారు, L and C సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు స్ట్రేట్ అవే ఆప్షన్ 2 వచ్చేస్తుంది, 5√5 into 10 power 4. కరోనా ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, రైట్? లైన్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏమేంటి అంటే ఓజోన్ గ్యాస్, వైలెట్ గ్లో అండ్ హిస్సింగ్ నాయిస్. సో స్ట్రేట్ అవే ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఆన్సర్, రైట్? A 2-wire DC distributor 200 meter long, uniformly loaded with 2 ampere per meter. Resistance of single wire 0.3 ohm per kilometer. If the distributor is fed at one end, calculate the maximum voltage drop. So maximum voltage drop formula IR by 2 formula మీరు యూజ్ చేస్తే IR by 2, రైట్? ఇది maximum voltage drop. IR by 2 formula యూజ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ స్ట్రేట్ అవే 24 వచ్చేస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఫీడర్ ఈజ్ డిజైన్డ్. ఈ ఎగ్జామ్లో 2 ఇచ్చారండి, ఫీడర్ డిజైన్డ్ ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఇచ్చారు. ఫీడర్ ఈజ్ డిజైన్డ్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ వ్యూ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్, కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. జనరల్గా ఫీడర్ దేనిపైన బేస్ చేస్తాము? కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ. అదే డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయితే కనుక వోల్టేజ్ డ్రాప్, అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బండిల్డ్ కండక్టర్స్. ఇన్ EHV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, రియాక్టెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? అలాగే వోల్టేజ్ గ్రేడియంట్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది, సర్జ్ ఇంపెడెన్స్. సో ఈ 3 రెడ్యూస్ అవుతాయి, కానీ కరోనా లాస్ ఇంక్రీజ్ అని ఇచ్చారు, ఇది రాంగ్. సో దేర్ఫోర్ బండిల్డ్ కండక్టర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ABC. So A, B and C. That conceptual questions. And steam power plants work closely on, ఇది కూడా స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్. స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏ సైకిల్? ర్యాంకన్ సైకిల్. సో కార్నాట్, బ్రౌనాట్ అండ్ బైనరీ వేపర్ సైకిల్ కాదండి, ర్యాంకన్ సైకిల్, రైట్? The function of moderator in a nuclear reactor. To absorb the excess neutrons. No. To increase the energy of the neutrons, to slow down the neutrons. So enti option ikkada, right? The function of moderator in a nuclear reactor, straight away answer here moderator function enti ani cheppesi, right? Here to slow down the neutrons ante C. So ikkada undi only option 1. ఈ 2 కావు, moderator purpose to slow down the neutrons. So therefore answer is C, means option 1, right? Buckles relay ఏ రిలే, రైట్? గ్యాస్ యాక్చుయేటర్ రిలే జనరల్గా, రైట్? ఇది గ్యాస్ బేస్డ్ రిలే. సో దేర్ఫోర్ గ్యాస్ యాక్చుయేటర్ రిలే అని చెప్తాము, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకనమైజర్, రైట్? జనరల్గా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో, రైట్, ఎకనమైజర్ యూజ్ చేస్తాము, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే
హీట్ అప్ ఇన్కమింగ్ వాటర్ బై ఎగ్జాస్ట్. సింపుల్ ఎకనమైజర్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు, టు హీట్ ద ఫీడ్ వాటర్ పర్పస్ అంటాం జనరల్గా, సింప్లీ టు హీట్ అప్ ద ఇన్కమింగ్ వాటర్. సో స్ట్రేట్ అవే ఆప్షన్ 2, రైట్. ఇన్కమింగ్ ఎయిర్ రాంగ్, పల్వరైజ్డ్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ సీమ్ కాకుండా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అనమాట అది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రిగార్డింగ్ ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద రిలే. ఇది బేసిక్ ఫంక్షన్ క్వశ్చన్. రిలేషన్ ఏంటి అన్నారు, 1 volt ampere 3 volt ampere రిలేస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ సెన్సిటివ్, రెండు ఈక్వల్ సెన్సిటివ్ కావు, రైట్. సెన్సిటివిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రేటింగ్, నో వే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రేటింగ్, రైట్. అండ్ 1 volt relay is more sensitive than 3 volt relay, obviously this is correct, this is wrong. So option C, option 3 is the answer, right. The rotation of disk of an induction relay under the poles is, అంటే రొటేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది ఇండక్షన్ రిలేలో అంటున్నారు. జనరల్గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది, అన్షేడెడ్ పోల్ టు షేడెడ్ పోల్ రీజియన్, అన్షేడెడ్ టు షేడెడ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద రొటేషన్ ఇన్ ద ఇండక్షన్ రిలే. అండ్ the resultant transient voltage which appears across the breaker contacts at the instant of arc extension is known as, arc extension లో అంటే ఆ వచ్చే వోల్టేజ్ ఏమంటారు అంటే రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్. స్ట్రైట్ అవే ఆప్షన్ 3, రైట్. నెక్స్ట్, when single line to earth fault occurs, line to earth means simply LG fault notation. So straight away formula here is √3 times of normal value, right. LG fault వస్తుంది, so therefore the answer is √3 times the normal value, right. Next one, right, ఇది కూడా straight away question. Efficiency of the thermal power plant, efficiency of the thermal power plant is very very less, we can say that is around 29-30 అంటాము. సో అందుకని ఇక్కడ 30% is the answer. Straight away option 3, right. Next one, for protection of parallel feeders fed from one end, the relay required R, straight away non-directional relays on the source side, directional relays on the load side. ఎప్పుడు కూడా సోర్స్ సైడ్ ఎలా ఉండాలి, నాన్ డైరెక్షనల్ రిలేస్, లోడ్స్ ఎలా ఉండాలి, డైరెక్షనల్ రిలేస్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ స్ట్రైట్ అవే 4th one, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, the minimum phase neutral voltage at which corona glow appears, simple ఇక్కడ glow appears, so that is simply visual critical voltage. ఇక్కడ గ్లో అపియర్స్ అనగానే ఆటోమేటికలీ విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్, రైట్. ఇది పీటర్సన్ కాయిల్, ఇది కూడా స్ట్రేట్ అవే ఫార్ములా అండి. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 omega 1/3 omega square C. పీటర్సన్ కాయిల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా L ఈక్వల్ టు 1/3 omega square C. ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా. If a uniformly loaded DC distributor is fed at both ends with equal voltages, then maximum voltage drop is, it is fed with both ends, the maximum voltage drop is straight away IR/8, option 3. The interruption of arc by low resistance method is used in, interruption అనేది low resistance method ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటున్నారు, అది డైరెక్ట్గా ఏసీ సర్క్యూట్లో మాత్రం యూజ్ చేస్తాము, డీసీ కానీ కాంబినేషన్ కానీ యూజ్ చేయము, ఓన్లీ ఏసీ సర్క్యూట్స్. ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డెల్టా స్టార్, ఇది కూడా స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు కూడా సింపుల్ షార్ట్ కట్. డెల్టా స్టార్ ఉంటే గనక దానికి సంబంధించింది ఎలా ఉంటుంది ఆన్సర్, స్టార్ డెల్టా రివర్స్లో అని చెప్తాము. సో స్ట్రేట్ అవే స్టార్ డెల్టా ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ జనరలీ డిజైన్, ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఫీడర్స్ వచ్చేసింది, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ జనరలీ డిజైన్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇన్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద కరెస్పాండింగ్ పవర్ సిస్టమ్స్, రైట్. అలాగే యూటిలైజేషన్ ట్రాక్షన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫర్ ద సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రాక్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డిజైరబుల్ బికాస్, అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్లో మనకి మెయిన్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మనకి మెయిన్ క్రైటీరియా, అందుకని చెప్పేసి దీంట్లో రైట్ డ్రాప్ రెడ్యూసెస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నారు, రాంగ్. ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ అండ్ కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అడిగారు, కానీ మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఉండాలి, అందుకని
ఇంక్రీజెస్ ద ఏసీ మోటార్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఎఫిషియన్సీ కూడా, అలాగే లైన్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇది కరెక్ట్. ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏది బెటర్ ఆప్షన్ అంటే ఆప్షన్ 3, రైట్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ దీంట్లో లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద బెటర్ వన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ద యూనిట్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఈ స్ట్రేట్ అవే ఇల్యూమినేషన్ యూనిట్ ఏంటండి, ల్యూమెన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, స్ట్రేట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, the mean spherical candle power MSCP, right, of a lamp which gives out the total luminous flux is stated in formula 400 by ఏమొస్తుంది ఫార్ములా MSCP ఫార్ములా ఏంటంటే 400 pi by 4 pi. సో స్ట్రేట్ అవే పై పై క్యాన్సిల్ 100 వచ్చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ 100 candela. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ the type of earthing used for large installations such as substations and transmission towers. ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సబ్స్టేషన్స్ కనగానే జనరల్గా మ్యాట్ ఎర్తింగ్ అంటాము, కానీ ఇక్కడ మ్యాట్ ఎర్తింగ్ లేదు. సో అందుకని ట్రాన్స్మిషన్ వర్డ్కి సూట్ అయ్యేది అంటే జనరల్గా వైర్ ఎర్తింగ్, కానీ సబ్స్టేషన్ మ్యాట్ లేదు కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్కి సూట్ అయ్యేది వైర్ ఎర్తింగ్ లాగా తీసుకోవచ్చు. బట్ జనరల్గా అయితే ఆప్షన్స్ లేనట్టే, మ్యాట్ ఎర్తింగ్ అని ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ లేదు. Right. Next question. In a Kando system of track electrification, Kando system అనగానే జనరల్గా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కూడా సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీని 3 phase ఏసీకి కన్వర్ట్ చేస్తాము. సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ 3 phase కన్వర్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ Kando system. Right. These are the questions from utilization traction model, and the questions generally key in this session. But detailed solutions, everything will be uploaded in our AS website. Thank you. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ తోటి అందరూ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎవరు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయో. అండ్ ఫైనల్గా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వని అవసరం లేదు. మనకి మోర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకి ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇస్తుందంటే అన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇస్తుంది. దట్స్ వై మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ అండ్ కమింగ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ యూ, all the best. Thank you. Good night.